Bonjour, this is Pavani. Today in this video you are going to learn sentences using what and let. I want some rice. In French, je voudrais, je voudrais, je voudrais. Here rice is uncountable and masculine noun. So the partitive article de is used in front of masculine noun. Next one, I want some water. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau. Here, water is feminine in French and start with vowel. So, we used the L apostrophe in front of feminine noun. I want love. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour. Have a look some examples in negative sentence. I don't want any rice. Je ne veux pas de riz. Je ne veux pas de riz. Je ne veux pas de riz. Here, please note that pronouns are in French like H sound in English. I don't want love. Je ne veux pas d'amour. Je ne veux pas d'amour. Je ne veux pas d'amour. I don't want water. Let's see in French. Je ne veux pas d'eau. Je ne veux pas d'eau. Je ne veux pas d'eau. I want some spinach. Je veux des épinards. Je veux des épinards. Je veux des épinards. I want to eat. Je veux manger. Je veux manger. Je veux manger. I want to go. Je veux aller. Je veux aller. Je veux aller. I want to come. Je veux venir. Je veux venir. Je veux venir. I want to sleep. Je veux dormir. Je veux dormir. Je veux dormir. Next one is I want to play. In French, je veux jouer. Je veux jouer. Je veux jouer. Let's see some examples using let. Let me see. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Let me think. Laisse-moi penser. Laisse-moi penser. Laisse-moi penser. Let him go. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Let us work. Laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler.